Samuel, muito prazer. É uma honra estar aí prestigiando essa coletiva. Diante de tudo isso que você está atuando, há quanto tempo, né? Me fale, há quanto tempo você está em busca da igualdade, de tudo essas questões que estão acontecendo? O que te dá força para continuar e para não desistir diante de tudo isso? Okay, President, it's an honor to be here with you. It's a pleasure. I'd like to know, for how long have you been fighting for the freedom of Ambazonia? And what is it that gives you strength to continue? Yes, Valeria, thank you for that opening question. As an individual, I would say I started fighting from birth because from the time I was growing up. As soon as I became conscious of my life and my environment, I discovered that I was everywhere was oppression. Gendarmes and soldiers would come to our home at 3 a.m. in the night, break the doors and push everybody out and torment my father, torment my mother. They call it Kale Kale. You can interpret first before I continue. Yep. Ok. So, Então, ok. O presidente disse que desde que ele tem consciência de gente, ou seja, desde quando ele era criança, ele tomou conhecimento do ambiente em que ele vivia, ele iniciou essa luta. Ele se lembra de uma noite em que 3 da manhã invadiram a casa dele e colocaram a família dele para fora e houve repressão e tudo mais. So I was born in oppression, and I've lived through oppression and deprivation, dehumanization, rejection, all through my life under that umbrella called that you know as the Republic of Cameroon. Eu nasci nesse ambiente de opressão, de desumanização das pessoas, de depravação e tudo isso que vocês conhecem que está acontecendo agora nos Camarões do Sul. But our struggle started before I was born. Então, essa luta, Sim, ela sim. vem desde antes de eu nascer. That was since 1961. Sim. Então, é uma E, história, né? sim, e também teve início aí desde 1961, a data da independência. The present escalation actually began in 2017 when we said enough is enough. A situação em que nós estamos agora, o nível em que nós chegamos, na verdade, deu-se início em 2017, o estopim, quando nós dissemos que já bastava. Se você quiser perguntar, Valéria. Então, em 2017 se iniciou todo esse projeto em busca da igualdade, da justiça, da paz, né? E aí, desde então vocês vêm conquistando várias pessoas que estão vendo o que está acontecendo, coisas que estavam escondidas, né? E fale pra gente mais sobre isso. Outros países que estão contribuindo. Okay, Mr. President. So since 2017, you've been fighting for freedom, for justice, for equality, and you also have been trying to reach out to people in other countries. So how is this situation concerning people from other countries that are aware and are also supporting you? In terms of awareness, I can tell you that we have done a great work together with the media and people like you around the world, on the African continent, in Europe, and in the Americas, in Brazil, to bring this awareness to the people. People are aware of the injustice, of the historic injustice that we have suffered. They are aware of the plight of the genocide going on in my country,
They are aware. Human rights organizations testify. Now, the problem is um, we have not had the ruling class, because there is a difference between the people and the ruling class. The ruling class is a system. They have not come out publicly to support us because uh, everybody seems to be a friend to our oppressor. But and I keep on saying that any friendship that requires that you have to be to the innocent is wrong before God and man. So that's where we are today. I cannot tell you that we have had nation states that are outright openly supporting us. Some have sympathized with our cause, and I know that they will certainly do the right thing when their consciences are touched on this issue. Então, em questão de ciência da nossa situação e conhecimento, nós temos feito um grande trabalho. A mídia, a grande mídia e pessoas como você, que estão cientes e estão nos ajudando, pessoas na África, pessoas na América, pessoas no Brasil, estão todos cientes da injustiça histórica que está acontecendo conosco e dos ataques repressivos que nós estamos sofrendo. A grande questão é que as pessoas comuns, elas são diferentes dos governantes. E com relação aos governantes, infelizmente, a maioria deles costuma ser amigo dos nossos repressores. Então, neste momento, não há Estado que formalmente está apoiando a nossa causa, mas um ou outro político tem ajudado, e eu tenho certeza que eles procuram fazer a coisa correta, mas não há um Estado formalmente nos apoiando. Yes, what I can tell you is that my principal motivation, the engine that keeps me going, is called truth and justice. Because truth and justice is on our side. It is better to live for it than to accept such injustice in our own time when we have an opportunity to correct it, or allow the forces of injustice and all those that support it to prevail. So we are in a fight that is existential. And when you are facing an existential fight, you can't give up. It's not for any reward because it's just for your own existence. It's a fight for my existence and those of my children and the thousands of orphans that have been made by this war. I tell myself that justice, truth and justice must prevail.